Swadakta mtazamaji, ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Karibu ndani ya Switch ya Dhuhuri ni kujuze kuhusiana na mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari humu nchini na vile kimataifa. Wananijua huniita Hadia Mwasiwa na mkalimani wa taarifa hizi kwa lugha ishara ni Tracy Locusts, lakini kwa sasa tuvipate vidokezo. Zaidi ya wanafunzi 100 kutoka kaunti ya Siaya waambukizwa virusi vya korona tangu kufunguliwa kwa shule mwezi Novemba. Kaunti ya Tharaka Nithi sasa yakabiliwa na nzige ambao wamevamia eneo hilo kwa mara ya kwanza. Na Rais wa Marekani Joe Biden atabiri vifo kutokana na virusi vya korona kuongezeka hadi 600,000 kwenye taifa la Marekani. Karibu kwenye taarifa kamili za Switch Adhuhuri. Unasema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111. Vile vile unaweza kulunga nasi kupitia mtandao wetu wa kijamii @SwitchTV Kenya kwenye mtandao wa Twitter, wa Instagram na Facebook vile vile. Na tukianza taarifa zetu ni kwamba mwenyekiti wa chama cha United Democratic Alliance UDA Johnston Muthama ametabiri ushindi wa naibu wa Rais William Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka 2022 akidai kuwa Ruto atambwaga kinara wa ODM Raila Odinga. Aidha, naibu wa Rais William Ruto amezidi kukilaumu chama cha ODM kwa kuchangia katika kufeli kwa miradi ya serikali ya Jubilee. Namukana Samuel na taarifa hiyo. Mwenyekiti wa chama kipya cha United Democratic Alliance UDA Johnston Muthama amemshabikia naibu wa Rais William Ruto na kusema kuwa wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022 atambwaga kinara wa ODM Raila Odinga kwa kiasi kikubwa. Raila will be number 2 if we go to elections. Between him and Ruto, he will be number 2, but not a close number 2. No. If Ruto will be elected through registered voters, who will be around 18 million, he will be having 12 million when Raila will be having between 3 and 4 million. Kwenye mahojiano na ripota wa runinga ya Switch Clifford Ndubi, Muthama amesema kuwa siasa za useneta wa Machakos ni siasa za ubabe kati yake na aliyekuwa naibu wa Rais Kalonzo Musyoka. Hii ni baada ya chama cha Wiper kumpa tiketi aliyekuwa mke wake Muthama, Agnes Kavindu. In Machakos is a political battle between two people, me and Kalonzo. Nikimshinda aende nyumbani, akinishinda niende nyumbani. Aidha, Muthama amemkashifu Rais Uhuru Kenyatta kwa kutoweka ahadi yake ya kuunga mkono naibu wake William Ruto ifikapo mwaka 2022. With utterances which he made Uhuru himself in public, where he said, yangu 10, ya Ruto 10. He should stick by that. Forget about all other things. The discussion we are having, the hustler nation discussion we are having in Kenya, is not a discussion about the rich and the poor. It is a discussion about getting everybody on the table. Kwingineko, naibu wa Rais William Ruto ameonekana kuzidi kushtumu chama cha ODM kwa kuchangia kufeli kwa miradi ya serikali ya Jubilee, akisema kuwa baada ya salamu za maridhiano kati ya Rais na Raila Odinga, serikali iliacha mkondo wake wa maendeleo na kufuata siasa za BBI. You are squarely to blame for the failure of this administration to deliver on our mandate because you came and overturned our priorities. Chama cha UDA kinazidi kujikakamua katika uchaguzi ndogo zilizopangwa nchini ikiwemo Matungu, Kabuchai na Machakos. Na Mkana Samuel, runinga ya Switch. Mwigizaji wa kimataifa mwenye asili ya Kenya Lupita Nyong'o amekashifu madai ya waziri wa utalii Najib Balala ya kuwa sababu zake za kumteua mwanamtindo Naomi Campbell kama balozi wa wizara yake ni kuwa Lupita hakuwa anapatikana kwa miaka 5. Balala amesema kwa miaka 5 juhudi zake za kufanikisha mawasiliano na Lupita hazikufua dafu katika wizara yake na ndio maana hajamteua Lupita. Robert Oma ana maelezo zaidi. Kupitia mtandao wa Twitter, mwigizaji huyo mahiri wa Hollywood amesema kwamba amekuwepo na hakuwaipokea simu wala ripoti yoyote kutoka kwa waziri wa utalii Najib Balala
Kwenye picha yake aliyoweka mtandaoni na ujumbe ulioambatana na picha hiyo, Lupita alionekana kutokubaliana na madai ya kwamba Waziri Najib aliweza kumtafuta kwa miaka 5. Mapema jana katika kikao na wanahabari, waziri huyo alisema kwamba sababu zake kuu za kumteua Naomi Campbell mwenye asili ya Marekani ni kwamba Lupita hakuwahi patikana. Balala amesema kwamba mawasiliano yake na Lupita yalizuiliwa na mawakala wake. Wananchi katika mtandao wa Twitter wakukosa cha kusema kuhusiana na habari ya uteuzi wa Campbell. Mwimbaji Kambuo Manundu alionyesha kukejeli ripoti ya kumtafuta Lupita na madai ya kwamba babake Lupita alipigiwa simu haikuwa lazima. Maoni ya Mkenya mwingine yalionyesha kwamba Lupita kutopokea simu ni hiari yake na kwamba Lupita hajivunii kuwa Mkenya. Mapema mwezi huu serikali ilisema kwamba tayari mikakati ilikuwepo ya kumhusisha Campbell kwenye wizara ya utalii na alikubali kuhusishwa bila malipo na kuwa ana mapenzi ya dhati kwa taifa hili. Kulingana na Balala, mwanamitindo Naomi Campbell alionyesha mapenzi yake ya dhati kwa taifa hili alipozuru nchini mwaka jana msimu wa Krismasi na hata kumfanya kuwa bora zaidi. Robert Ouma, Runinga ya Switch. Kwingineko, wakazi wa Thanatu, wadi ya Mukothima, kaunti ya Tharaka Nithi, sasa wanakabiliwa na nzige ambao wamevamia eneo hilo kwa mara ya kwanza. Nzige hao wakionekana kwa mara ya kwanza siku ya Alhamisi. Serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi kwa ushirikiano na serikali kuu, hata hivyo, imeingilia kati ili kusaidia wenyeji kukabili nzige hawa ambao hadi kufikia sasa tayari wamerejea kwenye kaunti 10 humu nchini. David Kagina na taarifa hiyo. Wakati sehemu nyingine za nchi zinashuhudia uvamizi wa nzige kwa mara ya pili, wakazi wa Thanatu, wadi ya Mukothima kwenye kaunti ya Tharaka Nithi, waliamkana kupata wageni ambao bila shaka hawakuwa wamekaribishwa. Kelele zilionekana kuwafurusha wadudu hawa na basi wenyeji wakapiga kelele kadri ya uwezo wao. Wengine wakawa wabunifu zaidi. Mwishowe wakagundua hili lilikuwa ni suluhu la muda tu, kwani walihama na kurejea punde tu kelele zilipopungua. Kitengo cha ukulima kwenye kaunti kwa ushirikiano na serikali kuu, hata hivyo, iliingilia kati. Mobilize those resources. Today morning we started with Mukothima B. So we have done a lot of spraying this morning, and the efficiency we can say is over 90%. And based on the weather, the kind of feeding, we have not experienced much damage as per this morning. Serikali ya kaunti ikichukua tahadhari ili nzige hawa wasisambae kwenye sehemu nyingine za kaunti. Throughout the county we are doing surveillance, we are doing monitoring. We have a number of scouts who have been trained in terms of locust management, locust surveillance, and even in terms of advising farmers on how to handle in case of emergencies. Most importantly, tunaambia wakulima saa hii, as we spray, let them be very alert in terms of the kind of feeding even habits. To spray, wait for a maximum of about 4 days, 5 days before you consume, kama ni maembe, kama ni chakula yenye iko. Msemaji wa serikali Kanali Cyrus Oguna hata hivyo amenyoshea kidole mataifa jirani kwa kutodhibiti nzige hawa, hatua ambayo imepelekea kuathirika kwa sekta ya ukulima nchini Kenya, haswa kwenye maeneo ya Pwani, kaunti ya Garissa na ile ya Mandera. Serikali hata hivyo imewahakikishia Wakenya kwamba imejiandaa vilivyo kukabiliana na nzige na hawafai kuwa na wasiwasi. David Kagina, Switch TV. Na mtazamaji, nafikiri ni kinaya kikubwa mno kwamba licha ya uharibifu mkubwa walionao nzige hawa wanapenda utulivu. Kwa hivyo ukiwa na fujo wanahamia mahala mengine kisha wanarejea kunapokuwa na utulivu. Lakini naendelea kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111 444 111. Waziri wa mazingira Kiriako Tobiko ametupilia mbali ombi la wakulima kuwa wapande mahindi ndani ya misitu. Tobiko hata hivyo ameamrisha kuwa hakuna yeyote atakayeruhusiwa kupanda mimea ndani ya misitu kote nchini. Tunaomba serikali kuu na KFS, idara ya KFS watukubalie, kwa sababu mahindi haishindani na miti. Mahindi tunapalilia mahindi tukipalilia miti. Nimeasikia yale mmesema kwamba yafaa mkubaliwe
huwa mnapanda mahindi kwa misitu vile mmekuwa mkifanya tangu miaka zilizopita. Wacha niwaambie nyinyi shida tumeyapata. Kwa hiyo nilisikia mzee, nafikiri ni mbunge wenu wa Mashinani alizungumza habari ya shamba system. Shida tumekuwa nayo ya hiyo pedis ni kwamba badala ya kuweka focus na miti, in fact imekuwa hivi, unaweka mahindi first, crops first and then trees baadaye. That was not meant to be the case. That was not the purpose for pedis. Kwamba imekuwa ni wewe, hii ni shamba lako, lakini unaweka mti hapa kidogo kidogo tu ndio ionekane. Zaidi ya wanafunzi 100 katika kaunti ya Siaya wameambukizwa virusi vya korona tangu kufunguliwa kwa shule mwezi Novemba. Haya ni kulingana na gavana wa kaunti hiyo Cornel Rasanga. Harriet Chimea anatuarifu zaidi. Rasanga ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kukabiliana na dharura ya kaunti dhidi ya korona amesema kuwa idadi ya visa vilivyoripotiwa katika taasisi za elimu katika kaunti hiyo ni pamoja na walimu 17 na wafanyikazi wengine 3. Vilevile alisema kuwa serikali ya kaunti ya Siaya imeendelea kuweka itifaki za afya ya umma kuzuia kuenea kwa korona katika taasisi za elimu katika kaunti hiyo. My government has continued to put in place public health protocols to contain the spread of COVID-19 across all the county schools, together with internal contact tracing mechanisms and periodic fumigation of the institutions being prioritized. We have also set up isolation centers in 33 schools, with all boarding schools required to have mandatory isolation centers. Continuous provision of psychosocial support has also been integral in managing the pandemic, and provision of hot water and lemon to learners have also helped a great deal. Rasanga aliongeza zaidi kuwa serikali ya kaunti ilikuwa inachangia taasisi kadhaa barakoa, sabuni za kunawa mikono na vipima joto. My government is now installing water tanks of 5,000 liters each in 30 standalone ECD centers and 4 vocational training centers in the county. Separately, we are setting up at least 2 hand washing containers for the 30 standalone ECD centers and another 12 vocational training centers. Alizungumza katika shule ya msingi ya Ngura, eneo la Alego, wakati wa uzinduzi wa mpango unaokusudia kuhamasisha umma kukumbatia na kusaidia taasisi za elimu kukabiliana na janga hilo. Gavana huyo aliambatana na kamishna wa kaunti ya Siaya, Michael Oletialal. Harriet Chimea, Switch, Adhuhuri. Na mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi, ila nitakuwa narejea na taarifa nyingi zaidi. Usiende mbali.
Na mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Endelea kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111 na tukisonga mbele kwenye taarifa zetu ni kwamba gavana wanaotoka maeneo yaliyo na maziwa almaarufu Lake Region Economic Block wamemwomba Rais Uhuru Kenyatta kuzindua jopo kazi la kushughulikia uhaba wa sukari katika eneo hilo. Wakiongozwa na mwenyekiti wa magavana na gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya, wamedai sekta ya sukari nchini imedorora kwa kuwepo kwa washikadau ghushi kwenye sekta hiyo. Daniel Kariuki na mengi zaidi. Magavana wa eneo la Ziwa almaarufu LREB wameomba Rais Uhuru Kenyatta kuzindua jopo kazi la kushughulikia uhaba wa sukari katika eneo hilo. Wakiongozwa na mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya, jopo kazi la kushughulikia masuala ya sukari lipo, lakini linakuwa kwa upole. The National Assembly to expedite the passing of the sugar bill that is before the Agriculture Committee, and also the cassettlement of the right sugar regulations. We had agreed on regulations, and when they went to cassette them, they cassetted what we call the wrong ones. Gavana Oparanya alizidi kwa kuonya washikadau ghushi kwa kununua sukari bandia kutoka nje ya taifa hili na kuuza nchini. Oparanya akidai kuwa washikadau hao ndio waliohusika kwa kuangusha sekta ya sukari nchini. It is before the Senate, and we need this bill to be expedited by the Senate so that we are able to operate as Lake Region Economic Block. Walizidi kwa kuongeza kuwa ili kufufua sekta ya sukari nchini Kenya, serikali ianze kufadhili shughuli kama utafiti ili kuwezesha viwanda vya Kenya kupata malighafi tosha, wakidai hatua ya kufutilia mbali mzigo na madeni kwa viwanda vinavyomilikiwa na serikali haitasaidia zaidi ikiwa kiwango cha uzalishaji miwa nchini Kenya kitasalia chini. The national government to control the importation of sugar. As we talk now, there is excess importation. So those industries or the sugar factories, especially the private sugar factories that are operating, are unable to progress on to sell their sugar because of the high importation that we have. Oparanya aliungwa mkono na baadhi ya viongozi ikiwemo kiongozi wa upinzani Raila Odinga, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa na gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae. Daniel Kariuki, runinga ya Switch. Rais Uhuru Kenyatta amezindua mpango wa ustawi wa viwanda wa Umoja wa Mataifa UNIDO wa thamani ya dola bilioni 30 za Kimarekani ili kusaidia kuendeleza sekta ya utengenezaji bidhaa hapa nchini. Mpango huo almaarufu Program for County Partnership PCP ni kielelezo cha kuharakisha maendeleo ya viwanda katika mataifa ambayo ni wanachama wa UNIDO kwa kutengeneza rasilimali ama kutenga rasilimali za uwekezaji katika sekta zenye uwezo mkubwa wa kiuchumi. I direct all our cabinet secretaries, led by the Ministries of Interior and Coordination of National Government, the National Treasury and Planning, the Industrialization, Trade and Enterprise Development Ministry, to provide necessary guidance on the finalization of PCP and the mobilization of resources for its implementation. I'm indeed pleased to note that a National Coordinating Committee for the PCP is in place, and in addition, I note with thanks the technical support from UNIDO in the finalization of the PCP implementation document, which is already at a very advanced stage. Na mtazamaji, tuvuke kwenye rubaa za kimataifa ambapo mwanamuziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine na aliyeibuka wa pili katika kinyang'anyiro cha urais nchini Uganda amejitokeza kwa mara ya kwanza tangu kutangazwa kwa matokeo ya urais na tume ya uchaguzi nchini Uganda na kuwataka wananchi wa Uganda kutomtambua Yoweri Museveni kama rais wa taifa hilo. Alizungumza hayo kupitia mtandao wa Facebook, kwani wanahabari bado hawajaruhusiwa kufika kwake kufuatia ulinzi mkali wa maafisa usalama uliopo. These and many other irregularities and fraudulent actions for which we have overwhelming evidence
prove one thing. This has been the most fraudulent election in the history of Uganda. Friends, Article number 1, Section 4 of our Constitution provides that the people of Uganda shall express their will and consent on who shall govern them and how they should be governed through regular, free and fair elections. But for Museveni and his regime, they have eliminated the words free and fair. We therefore categorically and unequivocally reject the manufactured results of Museveni and Mr. Byabagamba. We call upon the people of Uganda to reject this mockery and to refuse to acknowledge Museveni as the winner of the 14th January polls. We defeated Museveni. We defeated them. And we were supposed to be announced as winners. The police and the military have failed to explain why they are surrounding my house, why they've taken over my compound. They have failed to explain that. My legal team was here with me yesterday. For the first time, they were allowed to access me, and they explained to me that they have filed a case of habeas corpus in court, and court is yet to determine that. Tukiachana na hayo, hospitali nchini Nigeria zinakumbwa na upungufu wa tenki za oksijeni kutokana na chimbuko lingine la virusi vya corona. Kulingana na mamlaka ya taifa hilo, matumizi ya tenki za oksijeni yameongezeka kutoka kwa tenki 70 kufikia hadi tenki 350. Kufikia sasa Nigeria imerekodi visa zaidi ya 118,000 kutokana na janga la corona. We've never not had enough oxygen. We've been close to not having enough. And we've been stretched, but we've never actually been in a situation where we have patients that need oxygen and there's no oxygen. Of course, here we don't even sleep at night because we have calls that we have to go and attend to. Some of us don't leave, we stay in the hospital 2-3 days, some 5 days in a week, only to go on weekend. Anybody that has any kind of symptom should come out, talk. There's nothing wrong about talking. You don't talk, you just go. Na kwingineko, Rais wa Marekani Joe Biden ametabiri kuwa Marekani itarekodi zaidi ya vifo 600,000 kutokana na ugonjwa wa corona. Aidha, amehimiza wananchi nchini humo kutia juhudi ili kukabili janga hilo. Haya yanajiri siku chache tu baada ya Biden kuapishwa rasmi kama rais wa 46 wa taifa la Marekani, ambapo aliahidi kupigana na janga hilo. A lot of America is hurting. The virus is surging. We're 400,000 dead, expected to reach well over 600,000. Families are going hungry. People are at risk of being evicted. Job losses are mounting again. We need to act. No matter how you look at it, we need to act. Na mtazamaji, kufikia hapo natia kikomo kwenye taarifa za Switch adhuhuri mchana wa leo. Kwa niaba ya mtayarishaji wa taarifa hizi Joel Chacha na kwa niaba ya wote waliozifanikisha taarifa hizi, nasema shukrani za dhati kwa kuungana nasi hadi tamati wa taarifa zetu. Nimekuwa wako hadi ya Mwasiwa na mwenzangu Tracy Dorcas hadi hapo alasiri ambapo nitakuwa nalipigia darubini janga la COVID-19. Kwa sasa, kwa heri.